right, to all of our audience of Katz News. We are here today with Mr. Christian and Mr. Reyes. They are going to be our commenters this night, and it's senior night. Seniors are about to get ready. It's Watsonville against Alice. An intense game, I hope. And let's hope for the best for Watsonville. All right. So, Mr. Reyes, if you want to introduce yourself, and I'll let you with these commentators. Thank you very much. My name is Reyes, okay, and I'll be analyzing, commentating on this beautiful game. Chris, any words? Hello, my name is Christian, Coach Chris. I will also be one of your colorful commentators for today's very exciting and hopefully very intense game of Watsonville High Soccer. This is a very intense rivalry. I mean, through the years, when we were at school, it was a tough game for everybody. It's always been a tough game. Alice has always been one of those schools that's been really, really strong. Over the years, they've gotten so much better to the point where this game is no longer a pushover game, so to speak, where Watsonville can just kind of dominate the way they want to. Alice has made tremendous progress over the years to build a very strong and successful team, and we are hoping that this is one of those matches. That's right. Hopefully, we can see a lot of goals, especially on the Watsonville side. I mean, well, it's time for the national anthem. And we're almost ready for the game. Senior night. It's a great night for soccer. We can see here the varsity boys getting ready, last minute preparations, quick sprints, get the legs ready, get the heart rate up. Yep. I don't know why, but I'm nervous. I feel the same way. I'm not playing today. I agree with you. I feel nervous for them. Yep. Shout out to Compa Lencho, Fidel, Isabella. Shout out to VA, Video Academy. I gotta give thanks to the Video Academy for making this possible. Exactly. The best in the business. I just know. Here we go. There's the break for the Katz. We are ready. Let's go. We are ready for one very exciting and intense game of soccer. It's the beautiful game. The only game. Great crowd too. It is a good crowd. It's a good crowd, like always. I guess we're not doing senior night today? I believe the whole senior night presentation is going to happen during halftime. Ah, okay. I believe during halftime. Okay, that lineup. Well, we have the home team, the Watson Wildcats, coached by their legendary, Successful, long-lasting head coach, Roland Hedgepeth. The LSL team, I'm not too familiar with their coach's name, so I'll just refer to him as the LSL coach. But here we go. Players are on field. Here
el balón totalmente en vivo. Number 11 has the ball on the left side. Pushing up. Looking for help. Who's helping? Nobody. No one. Here we go. Alex Sargent takes the ball. Number 11. No, 17. Sergio? That's 17. Sergio. That's Sergio right there. Sergio Esteves. Was it a foul? I believe the ball went out of bounds. A little hard to tell because of the lines, but I believe the ball went out of bounds. Oh, well, Alisal ball. Here we go. the right side. Alisal is the visiting team in white. Your Wildcats and the home color black. Watson ball. Saul has the ball. Puts it in. Number 17. 11. Ooh. That hurts. El Capi tiene el balón. Lo pierde, pero la Watsonville. El balón por el centro. Buscan abrir. Esa presión. So far, it's pretty evenly matched. Both teams trying to establish possession, establish a sense of pace to this game, trying to control. But we will see who has the better scheme for today's game, who's going to be able to control this game. I believe whoever has control of this midfield is who's going to impose the most. It's a foul by Watson. How? I don't know. When did it happen? I don't know. We'll find out. Here we go. And it has the ball. On the right side, number 3 has time. He goes up, pushes. Good recovery from Watsonville. The captain, Lambo. Number 20 has it. Goes with the goalie. Opening up wide. Long ball again. Alex saw the ball. Through the left. Saul looking for help. Nope. Watching the ball. We have on the LSL team head coach Marcy Nettles. I'm pretty sure that they have a really tough team this year. I mean, from everything I've heard, it's a very strong team. They've maintained a high ranking in the state, so this is going to be a very exciting game. Very intense. These couple few minutes are intense. No matter the status possession, Watson with the ball. Sebastián, el Sebas, se apoya en medio, para afuera, conduce, centro. This could be the first one. Jugada de peligro. Jugada de peligro. Tiro cerca. Tiro de esquina. Very close. Impressive shot off the volley. Scrape the top of the post. We have a corner. First corner of the game goes to Watsonville. First corner. First corner of the game. This could be a very important and decisive corner. I mean, it's a corner, but this could be the first score here. Será el primero. Minuto 36. El capitán. El centro. El remate. Fuera. Buen intento. I like it. Right up the middle. Aim for your top players. Well defended. Looking for number 6. That was a well defended corner. Looking for Oscar. We see here Alisal opening up wide. Trying to create a lot of space to move that ball. Sale jugando por la banda izquierda. Número 6. La recupera Watsonville con un número 22. ¿A quién? Buscando a Saúl por la banda izquierda. Qué buena barrida de Alisal. Puro balón. Una jugada defensiva muy fuerte. Entrada fuerte. Parece que salió lesionado el jugador de Watsonville. Saúl. Very tough tackle. But clean tackle, nonetheless. El capitán la tiene. Quiere buscar, apoyar. La recupera el Capi. Alisal with the ball. Alisal avanza por la banda, buscando apoyo, pase largo, filtrado. Llegan, buena defensa, recupera la Watsonville con el portero hacia atrás, la abren para el otro lado. Balón largo hacia adelante. Posición todavía para Watsonville. Viene el balón, recupera, jugada peligrosa. No, nada de peligro, dice. La tiene Alisal de nuevo. La pierde con el capitán.
Falta. Mira, han pasado 5 minutos. 5 minutes have gone by. Very intense 5 minutes. 0-0. It's an exciting game so far. Let's hope the intensity stays the same. El Capi. Con el 22. Playing out wide. Ooh, we got a long ball. Are we going to get a cross? Sebas. Tiro de esquina. Long cross. Deflected. Corner. Segunda tiro de esquina para el partido. Watsonville's corner kick. Could this be the opportunity they needed to score? We shall see. I mean, for as fast pace as this game has started with, it's pretty back and forth. Yeah. No one's really maintained possession. El centro. Cerca. Off the corner. Very close. Header, which was deflected slightly into hands of the goalie. Luis. El Capi. El Capi no puede. La recupera Lizal. Por la banda. Por el medio. Para atrás si quieres. La pierde. Se viene Oscar a toda velocidad. Tiene apoyo. Contragolpe, pase filtrado. Se viene el gol. Cerca. Muy cerca. Muy buena jugada. Balón filtrado hacia adelante. Pero estuvo más listo el portero. Sí. Good awareness for the keep. Good awareness. Estudia Isaac. La recupera Watsonville. No la pierde de nuevo. Se viene Isaac por la banda izquierda a toda velocidad. Se apoya del medio. ¿A quién? A nadie. Recupera Watsonville. La rompe. La defensa de Lizal, muy parada, lista para bueno. Se viene Lizal. Hard challenge. ¿Qué dice el árbitro? Hard challenge. Nada. Árbitro dice play on. Hard challenge. A questionable challenge, but the ref said play on. ¿Estamos usando estilo con the ball? ¿Es that what we're doing? It looks like it. Bueno, not completely. Porque con Mebol sí juegan recio, entran fuerte, pero aquí como que no entran ni muy fuerte, pero más o menos. Vamos con Luis por la banda derecha, buscando a Oscar. Se pasa a toda velocidad. Fuera. Good challenge. We've had 8 minutes of this game, intense, 8 minutes, 0-0, and from what I can see, the LSL coach is very vocal, very engaged. Oh, he got the first one. Oh, close. As I was saying, very, very vocal and engaged, the LSL coach, and you look over here to the home sideline, you have Coach Edge with his assistant coaches. They're all very calm. They're very trusting of their players. They're like, there's no need to panic. It's still early in the game. We can still establish possession and control this game. So far, Baltimore's dominating. So far, they have some possession, but not. They haven't maintained complete control because they do have possession. They do win the ball. They move it, but they lose it just as quickly. Though. Yeah. Que la gana, que la para. That ball is down. Gracias. Counter. Oh, here we go. Counter. Muy bien la defensa de Watsonville. That defense, very fast defense on the Watson side. Number 28, very fast defender. Jorge, that's George. Well, George of the jungle. Very good defending by George. Very quick on his feet. Yeah. Anticipated what the player wanted to do and beat him to the ball. I feel that if he's got that much speed on his side, on the defensive side, it's going to be very tough for Alistar. Oh, so here comes Saúl. This guy's fast. Se mueve Oscar. Por la banda izquierda. Se apoya. Oh, here we go. First. Oh, close. Tiro de esquina. I like what I see so far. Bueno, ¿hay bar? No, bar. Oh, it's the VA. It's the VA. It's the Video Academy, not the bar. All right, my bad. Shout out to the Video Academy for making this possible. El compa Lencho. On the camera. Fidel. Our producer, Isabella. I think she's our producer. She's our producer. Yeah. I just got the head about that. She's the producer. Turn it down, you guys. I think we're being a little rowdy. But anyways, it's an intense game. Yes. 0-0 so far.
Control the ball. Buena. Luis con el balón nuevo. We're 10 minutes into this game. Han pasado 10 minutos. El partido sigue muy parejo. 0-0. Con el portero. George of the Jungle se abre. No se la dan. Open wide. ¿A quién? A nadie. It's well defended. I mean, I'll give credit to Alisson. Okay, they may not be playing the nicest game, at least with their passes, but they're attacking quickly and pressuring the Watsonville defense and forcing errors. And I mean, if they continue to force these errors on the Watsonville side, I mean, we can be seeing the goal come from the Alisson before we do from Watsonville. I totally agree. But let's see. I mean, they got to throw in. I mean, it's okay. See, right now we're seeing a very aggressive game. Un partido muy fuerte en cuestión muy reñido. Muy reñido. Okay, bueno. Here we go. El centro. ¿Quién remata? Nadie. Portero. Easy. It's a good cross. Good first attempt from Alisson. Right into the hands of the keeper. Sebastián. Oscar lleva, conduce, se va, falta. No. ¿Qué dice el árbitro? Saque de. Went out of bounds. Bueno. I mean, it could have been called a foul, but the ball went out of bounds. Questionable call. Yeah. Very questionable call. I mean, at least right now with the officiating, I mean, there's been a lot of hard challenges, a lot of hard fouls, and I mean, he's called very few. He's letting them play, which I guess it's a good thing. But if he doesn't watch some of these hard fouls, this game can get out of hand. El portero de Alisal la tiene, distribuye por la banda derecha, conduce, mira, nadie. Alisal trying to look for that through ball up top to their forwards. Lombo la abre con Sebastián, el Sebas. Mateo. Watsonville, the attack. Here we go. Y si te tiras, pass the outside. Centro. Back in. Header. ¡Tiro! ¡Cerca! Muy cerquita. The ball just. Cabezazo. The ball just narrowly scraped the top of the crossbar. It was coming down, but no go. Mira, si la metes gol. Si la metes gol. De acuerdo. ¿No? Como no entró, fue muy cerca, pero no entró, no fue gol. No sale otra vez. Aclarando, no fue gol. 13 minutos. Han pasado 13 minutos, 13 minutes have elapsed, 0-0. No score. The Watsonville bench with their coaches still calm as always. Nothing out of the ordinary. No one's losing their top so far. They're trusting their players. Presiona la Watsonville. El capitán tiene. Hacia atrás. Busca ese apoyo al capitán. El capitán. Cambio de juego. Por la banda izquierda. El balonazo busca saltar líneas, lo hace muy bien. Bueno. Good pass, balón largo, muy buen pase, pero la recibió muy mal. Sí. La quiso bajar, pero no salió. Entonces lo que estoy notando que quieren saltar líneas. Sí, de acuerdo. ¿Por qué? Porque Watsonville está presionando muy alto. De acuerdo, sí. Pero a ver, se viene Watsonville. Saúl se viene solo a toda velocidad por la banda izquierda. Busca. ¿A quién? Bueno. Watsonville with a clear counter, gave the ball away. Wrong teammate to pass the ball to. Not your teammate at all, I should say. Alisal por la banda derecha, se apoya atrás. La pide el capitán. Bueno, qué jugada. El capitán sigue pidiendo. Se apoya atrás. La va a cambiar por la banda izquierda. Tiene espacio, tiene tiempo, se apoya. Sebastián con la barrida. ¿Sabes qué era? De principio, cuando pusieron a Sebas de ese lado jugando de defensa, no me gustaba. A mí tampoco. No me gustaba porque tiene muy buena velocidad el muchacho, juega muy bien con el balón, tiene muy buen control y de principio no se hallaba. Lo mirabas ahí jugando de defensa y no se hallaba. Pero últimamente como que ya se encariñó con esa posición y ha jugado muy bien en esa posición de defensa. Me gusta cómo juega. Falta. Concurro porque llega muy bien de atrás. Y como carrilero lo hace muy bien. Sí, y lo que lo distingue, tiene velocidad. Sí, claro. Tiene la velocidad para recuperar un balón y dar un contragolpe solo. Puede avanzar toda la cancha solo.
Es lo que tiene. Sí. Pero, bueno. Falta la Lizal. Falta sobre A favor de Lizal. de Lizal. Es un tiro libre. Desde la barrera. Free kick for Alisal. It's a dangerous shot. It's right outside the 20-yard line. This could be the first goal of the game if he hits it right. ¿Será el primero? Ojalá y no. Let's find out. A ver, se ve el tiro. Prepara. Apunta. Se prepara. ¿Todos listos? Dice la barrera. ¿Árbitro? ¿Ya están? ¿Estamos listos? Dice algo, a la hora que quieras. No, es que la barrera como que se estaba moviendo. Bueno. Ya va. Se ve el tiro. Here we go. ¡Tiro! Por arriba. Field goal. Pero como esos no valen. No valen. Wrong football. American football. Sorry. Watson lo sale jugando. La pide Saúl. ¿Por la banda? No. La regala Watson. Por el medio, no. Usa la banda. Portero. Una disculpa. No. Una disculpa. Tranquilo, no pasa nada. El portero la tiene. Sale con las manos. Buscando a Sebastián. Es el Sebas. ¿Tienes toda la banda, Sebas? Busca para bueno. Interceptado por Adisal. La tiene. Conduce. Mira. La pierde. Asumió con el Capi. Oscar. La quiso abrir. Se la robaron. Mira, lo que estoy notando de este partido, van que han pasado casi 20 minutos del partido y le está costando mucho a Watsonville mantener posesión del balón. Quiere imponer su estilo de juego, pero Alisal está jugando muy bien defensivamente, que no les está dejando imponer. Sí, claro. Llegan, pero no llegan con una jugada que dices, esta jugada va a entrar, esta jugada es de gol. Pues él sale por la banda derecha, conduce, se apoya con el 23. Se gana Saúl, qué buena jugada. El Capi con Isaac. Isaac, ¿qué hiciste, Isaac? ¿Qué hiciste? Tranquilo, Isaac. No one was on you. You had no pressure. Take it easy, my friend. Take it easy. Bueno. 18 minutes have elapsed. Van 18 minutos. El partido sigue 0-0. Coaches. ¿Cómo dicen los coaches? ¿Cómo están los coaches? Coach Heads, tranquilo. ¿Cómo está el coach Mark Cisneros de Alisal? Un poco frustrado con sus jugadores. Claro. Pero no lo culpo. Desde esa barrida. ¿Tarjeta? ¿O regaño? Ni una más, dice. Ni una más. ¿Será regaño? Regaño. Ya te vi, dice. Play smart. We don't want those hard challenges. No. Tranquilos. Bueno, tiro libre para Alisal. Bueno. Balón de la Alisal en la 49. El partido sigue 0-0. 0-0. 19 minutos del primer tiempo. El centro largo. Bueno. Nada. Saca la defensa, la controla de nuevo. La abre, quiso distribuir, filtrar, no pudo. ¿Sabes lo que no me gustó de ese? Muy buen centro, por lo que no me gustó que hizo la guardia, no salió. O sea que cabezaron ese centro afuera, pero nadie de la defensa salió a presionar. O sea que todos se quedaron plantados y casi los agarran dormidos con un contragolpe. Saúl por la izquierda, conduce, se apoya, ¿no? A toda velocidad. Pasa, y se la pasas, gracias. Isaac la tiene. Centro, busca el centro, centro, es el primero, ¿quién la pega? Cerca el balón. No sé tú, pero como que la Watsonville sigue jugando con mis sentimientos. Sí, pues. El Cap Flores. That was a very, very fast counter on the Watsonville side. The ball got crossed in. Very good counter. Nearly into the goal. And I mean nearly into the goal. Es lo que tiene este equipo. Juega muy bien a contragolpe y a toda velocidad. Pero le está costando mantener posesión. No establece su presencia, no establece juego. La lleva a Sergio el bailador. Así, con Sergio. Hacia el medio, por favor. Tienes. Ahora de nuevo con Isaac. Ese centro. Ese recorte se entra. Será el primero. El centro, se viene el centro. ¿Quién llega? ¡Tiro! ¡Gol! En el momento más inesperado, 20 minutos han pasado del partido y por fin cae el primer gol, un contragolpe por la banda.
banda, un centro y un remate de cabeza bien colocado. Claro, del capitán nada más. ¿Y de quién más? Del capitán. El Captain Flowers. Ese ¿Qué más? Muy buena jugada, muchachos. Apenas que estamos diciendo que no estaban estableciendo su partido. Minuto 20. Al minuto 20, 1-0. 1-0 ganando la Watsonville. Los coaches de la Watsonville obviamente muy contentos. Y acá parece que el coach Mark Cisneros de la ASA, si ya estaba frustrado, Ahora está enojado. ahora está enojado. No culpo. Tampoco yo, porque la defensa tenía toda la defensa ahí marcando. ¿Cómo se lo deja rematar? Especialmente dentro del área. Lo dejaste rematar. Eso no puede pasar. Si quieres Estás desconcentrado, es lo que pasa. Si quieres ganar, esos centros no puede rematar la Watson. No. La tiene analizada con el Capi. El Capi busca, se apoya atrás, Hacia más atrás. más atrás con el portero, Y si te abres hacia la banda, se la regresa, no estaba listo. Ya. tiene tiempo, mira, se apoya con el número 3. El número 3 es Ángel Pinón. Ancho. Ah, qué buena barrida de Isaac. Qué buena barrida. Buena barrida. Con el capitán. ¿Esa mano? Yo vi mano. No sé, pero yo vi mano. Yo también vi mano, pero dice el árbitro, Dijo que no. yo no vi nada. Ahí va el Angel. Si quiere le presto mis lentes. Juega hacia atrás. Balón hacia adelante. ¿Quién recibe? ¿Quién la quiere? La mantiene Lizal. Busca pase con el 23. El 23 es César Romero. ¿La tiene George? Muy buen balón ganó George. El Tongo. ¿La tiene el George? Avanza la Watsonville. Oscar. Ah, bueno. Buena defensa. Es lo que te digo, tal vez no esté jugando lo más bonito al Lizal, pero la defensa sigue muy bien. Ah, bueno. Sigue muy bien plantada la defensa, no los deja imponer sus juegos. Se está limitando a la Watson a puro contragolpe. Sí. Que en ciertas partes está bueno porque no lo deja controlar, pero en ciertas partes, como acabamos de ver, con ese gol, no les está funcionando. Muchas gracias. Vean. Ah, bueno, falta a favor del Alizal. Bueno, 17 minutes left in his first half. 1-0 ganando la Watsonville. Un saludo a los patrocinadores, our sponsors, the Video Academy that's making all this possible. Al compañero, a Fidel, our executive producer, Isabela. Centro realizado. Muy mal defendido. Está defendiendo muy mal a Watson. Esa falta, árbitro. Gracias. Porque No puede ser. no, o sea que no hay necesidad. La marcó al revés. Bueno. Qué momento. Estamos viendo el Liga MX. También que ibas marcando árbitro, pero no sé. Porque de mi punto de vista, del bar. de mi punto de vista, esa falta fue de Watson, pero Bueno. La tiene Luis. avanza la Watson, Se apoyar. pierde el balón. Era un pase para Sebas. Pero fíjate, estamos en lo mismo. Insisten en jugar el balón largo y desde los últimos partidos que ha jugado a Watson no les sirve el balón largo, porque no están impuestos a jugar a balón largo. Bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Sigue terqueando, les digo, sigue terqueando el balón largo. Necios, pero Va a realizar por el centro. La presión del Capi. Luis mueve el balón. Atrae el Capi de nuevo con Oscar. ¿A quién? Oye, buscando el apoyo, no llegó el apoyo. No llegó. Pero no llegó Mateo. Pero vuelvo a lo mismo, mira. No le pone rumbo Santos. La defensa de Lizal está jugando un partido muy excelente porque falta, ahora sí. Falta, ahora sí. Bueno, qué momento. A lo que iba. La defensa de Lizal está jugando un partido muy buen partido. Está dando un partido. ¿Por qué? Porque al momento que la Watson quiere avanzar, quiere mover el balón, quiere buscar esos toques, ese pase, la defensa no lo deja. ¿A qué se limita? Lo sigue limitando lo mismo. ¿Qué hace el portero? Ahí? Pues va a despegar. ¿Qué hace el portero ahí? Bueno. Ni modo. Pasa del portero, centro largo. ¿A quién? Desperdiciaste es un centro. Portero, ese no era tuyo. Pero ni modo. Bueno, se viene el primer cambio de la Watson, se prepara el primer cambio.
¿Quién va a salir? ¿Quién va a entrar más bien? Jair. Se prepara Jair. Primer cambio. Sí. Primer cambio para Watson. Sale Saúl. Entra Jair, sale Saúl. Cambio también. Doble cambio de Alzo. Sale el número 3. Ese es el Ángel Pinón. ¿Quién entró? Doble. Ya no alcancé a ver quién salió. Pero Número 20 algo. Pero son el 23. Salió el 23. Salió el 23, el César. Así es. Arizala hace 2 cambios. Por Watson hace su primer cambio. Dando 15 minutos. 15 minutos le restan al primer tiempo. Sigue el marcador 1-0 a favor de los Watson. El partido se ha ido muy rápido. Va rápido, sí. Bueno, se viene Jair. Se viene el otro número. Bueno, háblense, por favor. Muchachos, Háblense, por favor. Pongan atención, por favor. ¿Qué está pasando, muchachos? Se lesionó. Mira, le sacó el aire. Para mí que no se chocaron los dos compañeros y le sacó el aire. Mira, y si se hablan en WhatsApp. Pero mira, parece que hay viene otro cambio. Puede que le den descanso para que recupere. Se viene Abraham, alias AB. ¿El AB? ¿Es Quiranilla? Creo que no sé. Se parece, ¿no? Luego le tengo que preguntar. Así que me salude a Piwi. A ver quién sale. A ver, entró el AB. Sale Oscar. Sale el 6. Oscar Rivera. Segundo cambio para los Watson. Le sacaron al aire. ¿Lo chequeó la trainer? Vamos. Fair play. Aquí profesional de fair play. Good job. Tratando de regresar por la banda izquierda. Insisto, esa defensa de Rizal está haciendo un buen trabajo. Bueno. Falta. Bueno. Amarilla. Tarjeta para atrás. Se viene la primera tarjeta. First yellow card of the game. Número 5. Isaac. Number 5 of Watsonville. There's a hard challenge coming in from behind. He has to come out. Yep. Y otro Sergio. Bueno. Good job, ref. Good catch. Good catch. I mean, hard challenge. I mean, I understand trying to challenge from that ball, but you can't challenge from behind. Nah. You can't. Nah. It's injury risk. Especially that area right there. Yeah, you can't have that. No. Come on. You're going for a hard challenge at midfield. We can't do that. Otra vez, otro largo. Centro largo otra vez. De la 45. Centro largo. Qué bueno. Muy buena defensa. Bueno. Hubo choque. That long ball. Creo que es David. I think it's David. There was a crash. There was a. That last play, we had a long cross into the penalty area. Watsonville went in to try and deflect with a header, and looks like there was a head collision with either his own teammate or with the other player. Creo que esa le pegó en la cara el balón. It could have been. Puede que le pegó en la cara. It could be, porque I mean, I'm looking at the LSL players. I don't see anyone holding their head, so I don't think he headbutted any of the other LSL players. So it might have been repetición. Bueno, okay. No pasa nada. The good thing is we got a good training staff. Exactly. The VA, the best in the business. Oh, look, you have the trainer Jessica that was quick to respond, rushed onto the field, check on the player. Player looks to be okay. He's going to step out for a few minutes, get checked, get evaluated, and if he's okay to play, if she gives him the okay, we'll hopefully see him back in the game. Good job training staff. Yes. Good job. Always ready. Here we go. Players back on the field. We have 11 minutes left in the first half. Watson is still up 1-0. It's a very intense game. Yeah. Very intense game so far. Just as we predicted. Yeah. It should be. It's walkout soccer, people. It's walkout soccer. All it is. Hey, but we also have to give credit to the rival. Yes, LSL is a very strong rival. High pressure. Intensity. They have not let up the intensity. Ooh. Again, that defense, that solid defense of LSL. Here we go. Handball? No. I could have saw him. I thought I saw handball. Atrás el corredor. Se apoya. I don't know. George of the Jungle. I mean, it looks like we... Capi con Luis la pierde. Ahí no pueden jugar, muchachos. Bueno. George of the Jungle buscando a Romeo Santos. Mira, no sé tú, pero yo estoy viendo que defensively, the Watson was playing a little sloppy. Yeah. Playing a little sloppy defensively. It's because they're going to move the ball the way they're supposed to. Again, to what you were saying, is that pressure. That high pressure. And that defense in the back is just... Okay, so this is everything that comes from that strong defense. LSU's strong defense that enabled them to that maintain that pressure. Lost the ball. Hard challenge.
Again, no call. Nope. Alisal with the ball. Por la banda izquierda. Se mete hacia adentro. Sí que se juega por medio pudo. Here we go. Through ball to Watsonville. Buscando a AB. Defense, man. Defense. A little sloppy on the defensive side for Alisal. Here we go. They're trying to move fast. That's okay. See, I think that's the mistake Alisal is doing. They're trying to move fast defensively, but they bueno, Sergio Valedor. la perdió. Y no presiona a nadie. I will say this though. This is the first time I see the Watsonville coaches a little frustrated, which they should be, because defensively they're not doing a good job. I mean, Alisal's consistently bringing up more pressure, and if they don't step up and clean this up, they're going to score. Date Luis. Con Sergio. Buscando a Jair. La defensa. Ábrela. Defense. Bueno. We can't play like that. We can't play like that. Their defense. Falta. I mean, Falta flag. okay, look. They've been playing really well defensively. But I don't like. You're trying to get fancy with high pressure. You can't get fancy trying to do tricks when you have high pressure. Yeah. As a defender, I'm knocking points off on that one. So who is that number? Oh, come on. Number 6 or number 8? Number 6. Number 6. Adrián Morado. La tiene. Te tenía 10 puntos, pero te bajé 8 because you get a little fancy there. Can't be doing that. Saque de manos para Watsonville por la banda derecha. El Tevez con el balón. Faltan 8 minutos del primer tiempo. 1-0 todavía. 1-0. Coach Edge está en indicaciones. Observando, mirando. Sebas. Alisal tiene el balón de nuevo. Bueno, qué bonito. ¡El tiro! Bueno, portero. Goalie, ¿qué estás haciendo, portero? Si la agarras, portero, gracias. Portero, me sacas un susto. Híjole. We can't do that. We had a real... Balón largo. That was a real opportunity to go that Alisal just had, but Watson was goal. He was feeling confident. I mean, he let the ball hit him, it bounced right in front of him, and just hesitated to pick it up. Can't be doing that. Sebastián. Bueno. La pierde. Esa velocidad de Sebas. I mean, Sebastian's got speed. He's playing really well on that side. It looks like Alisal getting ready to make another sub. El portero la tiene. 8 minutos te restan este partido. First half, we got about 8 minutes left. 1-0 still. Watsonville winning. You got the Alisal coach, Mark Cisneros. I can hear him all the way up in the press box. He's a little furious. I mean, yelling at his players. Looks like they're not doing what he wants them to do. He should be. He should, yeah. But I don't think they're doing such a bad job, though. I mean, okay, defensively they're doing a really good job. It's offensively where the issue is. Here's what problem is with the game, okay? Quieren saltar líneas siempre. ¿Por qué? No hay necesidad. Tanto Watsonville como Alisal quieren saltar líneas. No hay necesidad. Salgan tocando. ¿Por qué? Porque hay espacio en el medio campo. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque están presionando alto. Quiere decir que están dejando esos espacios. Pero a lo que voy también, quieren aprovechar un contragolpe rápido. No hay necesidad. Tampoco hay necesidad. No hay necesidad. Bueno. Pero nosotros nunca sabemos. Expertos, nada de críticos de todo. Watsonville la saca. Alisal va a proteger. Va a mirar. Saque de banda. Faltan 6 minutos del primer tiempo. Watsonville ganando 1-0. Another substitution for Alisal coming. Bueno. No alcanza a ver el número. ¿Quién será? It's hard to see. Ocupo binoculares. Get a little closer. Quiero ver quién entró. Well, another substitution for Alisal. Watsonville gets ready to make another substitution as well. Number 4 getting ready to join the game. 6 minutes left in the first half. 1-0 still. Watsonville winning. Falta. We got a foul. Mira, no hay necesidad que faltas ahí, por favor. Okay. Free kick for Alisal. Looks like it's on right outside the 10. You got a wall. 14. 14? 14. Okay, you got a 3-player wall.
Okay, here we go. Se viene el centro. Could this be the tying goal? Se viene el centro. El centro. ¿Quién lo remata? ¿Quién la busca? ¿Quién la pide? El recentro. Al portero. Good idea, but the cross is too far. Ya. Muy, muy. Ah, bueno, portero. ¿Qué hiciste, portero? Portero, the goalie just made a grave mistake giving the ball away, but the defense was quick to react and win it. Con Sebas a toda velocidad por la banda derecha. Se viene Sebas a toda velocidad. Y se la pasa, se la centro, buscando hacia el centro. Again, defense. Alistar's defense is playing phenomenal, dude. La tiene Luis. Se pega con Sebastián. Sebastián buscando a Avi. La tiene el portero. El portero viene. Goalie says, take it easy, catch your breath. There's no need to rush. We got 5 minutes left. No need to rush. Balón largo. La recupera el Capi. Bueno. Looks like we got a foul. Who was it? No, era offsides. Oh, offsides? Yeah, offsides. Looked like a foul. Player went down. Yeah, but it was offside. 4.5 minutes left on this very tense game. Watson was still waiting to make that next substitution. Number 4 ready to come back in. Here we go. Substitution in. Oh wait, no, never mind. That was substitution. Never mind. We got faked out. Okay. Number 6, Oscar went back in the game. The captain went out. Balón largo, buscando a los delanteros. Se viene Alisal. Alisal with the pressure. Alisal looking to strike. Alisal. ¿Quién la apoya? ¿Quién la ayuda? Nadie. Se recupera Watsonville. A toda velocidad lo pudieron. Se recupera ahora el capitán Alisal. Se pelea. Miren nada más. ¿Cómo se pelea ese balón? Árbitros peleando por el balón y no me hagas nada. This ref is letting a lot of potential fouls slip by. Digo, estilo Conmebol. Como una mezcla de Liga MX. At the same time, okay, if he continues to let Se viene los Santos. this here we go, could be No, cerca. If the ref continues to let the players be that aggressive with each other, this game is going to get out of hand pretty soon. Alisal se viene por la banda derecha. Se apoya con el capitán. El capitán mira, pide ayuda. ¿A quién? Cerca de robar los Roma Santos. And Alisal defense, man, it doesn't let up. Alisal busca. No tiene prisa. Cross it, other side. No, switch it. No, you have all day to switch the ball. Why do you insist playing where there's pressure? Switch it to the other side. There's no pressure. Se viene por la banda de izquierda. Cúbrela. Saca de meta. Nada. This first half is going by really quick. Yeah. We're about 2.5 minutes to the end of the first half. Sub. 2 subs. Watsonville making 2 more substitutions before the first half. Before we go to halftime, sorry. Sale Oscar y sale Roma Santos. Good game, guys. Good game. Well played. Get some rest. El número 15, Roma Santos sale. Sale Watsonville. 2 minutes left in the first half. Here we go. Derecha. Pase largo. Buscando a Avi. Avi la gana. La tiene Sebas. Ball still in the air. No one wants the ball. ¿Quién la controla? ¿Quién la baja? Ball still in the air. There we go. No. There we go. Ball's on the ground now. Who has it? Who wants possession? Who wants possession? Alex has the ball. Alisal con el balón para la banda izquierda. Se apoya por el centro. Le pide el Capi. No se la dan. Long ball from Alistar's defense. Up top. La gana George. Nowhere. That Watsonville defense stepped up. It's like my ball. Alisal la tiene. El capitán la distribuye por la banda derecha. Alistar with the attack. Con el centro. Se viene el centro. Bueno. Bueno, nada. Nada. No. Falta. No foul. Again, that should have been a foul. Ref, I mean, Bueno. Okay, never mind. Bueno. He's letting him play. I'll give him credit. He's letting him play, but some of these challenges are getting pretty close to being too aggressive. Se viene Capi. Sergio.
Alisal opens it up. Up the sideline, looking for a pass. Okay. No one. Well defended. La piedra. Se la desviaron. Alisal had one last hit there to try and score, but ¿Tiro de esquina? a corner? ¿Tiro de esquina? Okay, never mind. Bueno. It looked like that ball had not gone out and it was goalie ball, but it looks like Alisal gets one last corner before the half. Quiero que sepas que ahí va, Ahí va. No, that's gay. This will be the last play of the half. I believe it's a corner for Alisal. Se viene el centro. Tiene remata el tiro. Bueno. Watsonville clears it. Falta. Foul. Here we go. Last play before the half. Watsonville ball. They're trying to do one last substitution, but I think Coach said, like, you know what? Take a seat. We're almost at halftime. Here we go. Ball back in play. Sergio la pierde, se viene Alisal. Alisal on the attack. Alisal por la banda izquierda. La gana Sebas. La recupera Alisal por la banda izquierda. Se apoya con el Capi. El Capi distribuye por la banda izquierda. Se apoya otra vez. Se viene el centro. Centro por el centro. Bueno. Falta. Bueno. We had a hard challenge in the penalty area. Penalty. Bueno. Are we getting the penalty here? We are getting the penalty. Bueno. Half? Bueno. What are you calling half? What is he calling penalty? Es penal. Es penal. Pero fíjate, es penal. Fue penal. Okay. Fue penal. A very interesting challenge right before the half. Bueno. Right before the half, the ball gets crossed in from the Alisal players, and it was a hard challenge for the ball. Two players go down. ¿Quién va a tirar? Two players go down, and we get a penalty for Alisal. Por favor, comportamos. Who's taking the kick? I can't see the number, but here we go. Alisal lines up for the penalty kick. Se prepara. Apunta, se viene el tiro. Here we go. Tiro. ¡Gol! De Alisal. Tie game, ladies and gentlemen. 1-1 al minuto 45. Un partido que se pone más emocionante. 1-1. Ese partido ya se debió de medio tiempo. Es time. ¿Y qué dijo el ref? No. Esa es falta, ese es penal. Háblame, Isabela, por favor. Ay, mira, ¿qué está pasando? Háblame. ¿Qué está pasando? The Watsonville coach is very furious, and I don't blame him because it should have been halftime already. Ese tiempo, bueno. Time wasting, substitution. Oh, look, they are making the sub. Bueno, el cambio de nuevo. I thought he was going to wait till the second half. De nuevo. What an interesting turn of events. This should have been halftime 1-0 Watson, but what do we get? We get a penalty at the last minute. El Capi con Sergio. El Sergio se apoya con George. George con el portero. Alisal presiona. Presión. Con George of the Jungle. Bueno. George la pierde. Out of bounds. Balón para Alisal por la banda izquierda. ¿Y se le acaba el árbitro? ¿No? Bueno, ok. El centro. No sé. Se me hace mucho todavía. Desde el George. Se viene con velocidad. Cambio al capitán. El capitán. Con Navy. Navy, ¿qué haces, Navy? Where's that pass going? Nowhere. Watson still with possession? Bueno. In the hands of the outside goalkeeper. I don't know. I don't think this game had that many fouls for this game to continue on this long. This should have been halftime. Some of the subs. We barely had any subs. I don't understand. And we go to halftime, ladies and gentlemen. Halftime of this very exciting, very intense game between Alisal Trojans and the Watsonville Wildcats. We are 1-1. Wow.
what can we say? Right? It's been a very intense game. 1-1. 1-1. Very questionable call, penalty by Alisson. Very questionable. I didn't think it was a penalty, to be honest with you. It was a hard challenge, yes, but there's been plenty of hard challenges all game. But I don't know. Penalty? I don't think so. I thought it was a penalty. I didn't see penalty. I see a penalty. But very questionable. Yes. It's a very intense game. Like we said, it was going to be an intense game. Yes. Because these games are always intense. It's a very intense rivalry. Okay, and we're seeing the game right now. We're seeing it. No one can establish possession. No. And no one can establish. And that goes back to what I said at the beginning. Alisson has been doing a really good job playing defensively, and that defense is what's keeping them alive in this game. Yes, I agree. Defensively, Alisson there are 4 defenders who are not budging from their spot. They control the defensive line, and again, they can't establish any passing game whatsoever. Okay, it's just defend, recover, and kick up the field, and that's not helping. And both teams trying to play fast. They're trying. Trying to play fast and trying to kick counter. I mean, personally, I don't agree with it. I think both teams can establish possession. Yes, pretty fast, but I mean, saltar líneas todo el tiempo, como que It doesn't help. It's not helping. It's not helping. It's not helping at all. But regardless of which way this ball is going, we're getting a very intense game. We're getting a very fast-paced game, and I believe that everybody here is getting the game they want to see, Yes. which is a strong rivalry game. And this is a game that, for all I know, I mean, this could well be deciding who wins the league here. Yeah. I mean, I'm not too sure on who has that first place position, but Another thing, the coaches. I saw Coach very intense, very loud. Coach Hedge, very calm. that's what we've seen though. At least from Coach Hedge on the Wasp side, he always tends to be very calm. It takes a lot to rile him up. Yeah. It's more his assistants that tend to be a little bit more emotional. But even so, they've been very quiet. They've been letting their players try to establish some sort of rhythm. But on the flip side, you have the LSL coach who is very intense, very vocal, and he's trying to get more out of his players. They're trying to get something out of them. Yes. Well, 1-1, possible. Alisson. We'll see you the second half. Shout out to the Compalencho and the VA. See you soon. Guys, you're bros. Hey, you're
for the second half between the Watsonville Wildcats and the Addison Trojans. 1-1 at halftime. Very questionable call in the last play, but here we are. Who's going to win? We don't know. We're about to find out. Chris, talk to me, pal. Así es, mi querido colega. We're back, getting ready for the second half kickoff. It is a very, very exciting match between the home team Watsonville Wildcats and the visiting Addison Trojans. We have a 1-1 game so far. Questionable calls in that first half. Very fast-paced. No team was able to really establish any form of possession or style of play. But hopefully, this second half that just got underway, we will see one team probably try to impose a little bit more dominance and control this game. La traviesa por la banda derecha. Bueno. A toda velocidad se busca, se apoya. Quisieron jugar rápido, no pudieron. La recupera Watsonville. Se viene Sergio. Sergio con Luis. Háblense. El Capi con Sebas por la banda derecha. Watsonville trying to establish possession. They have possession. They're trying to control this game. But again, we're going back to what they were doing in the first half. They're just trying to kick the ball up the field. That's not their style of play. Their style of play is to move the ball, keep your passes going in circulation so you can penetrate this very well-defended LSL defense. But they're struggling. Yeah. And on the flip side, you have an LSL defense that's playing phenomenal. But their offensive side is struggling to win the ball. They're struggling to attack and create opportunities to score. Se viene Capi con Saúl por la banda izquierda, entra en el medio, sigue, se la quitan, la pierde, hard challenge on the Watsonville player. Ref says play on. Again, this ref is letting a lot of questionable calls play. Entra en el sal, cambio de juego, se apoya, atrás, mira, pide ayuda, la cambia, se viene por la banda derecha de Sal, se apoya, ¿con quién? No, la pierde, se viene el Capi, Watson on the counter, golpe, balón largo, buena defensa, very well defended by LSL. No te duermas, Cupalencho. Fidel, háblame. Quick shout out to this very awesome broadcasting team of the Watsonville Video Academy. Without them, this can't be possible. The best in the best. Bueno. Árbitro, por favor, gracias. Fine, are we going to get a primera amarilla card? Okay, this would be the second yellow card of the game. Yeah, first half we had a yellow card going to the Watsonville player for a hard challenge. And we get a second. Who was it? Number. Couldn't catch the number. But hard challenge from the Watsonville player resulted in a yellow card. That is Tony. Antonio Alvarado. Hi, Tony. Tony the Tiger. A little desperate on that challenge. Bueno, se viene el Capi. Number 9 for LSL. El Johnny. He's going to Johnny. Free kick. Le pone Yogi. Yogi? It's a little easier to pronounce it, Johnny. Hey, Yogi. Es el Yogi. Yogi, pero se le pone ¿Quién sabe si es oso o es Yogi? Pues Trojan, pero Ya no es oso. Es oso. Pero ahora hacer el tiro. Fuera. Bueno. Dangerous cross. Bueno. From Yogi's pass. A little bit sloppy defended by Watsonville, but they were lucky that counter didn't go in. Exactly. It was deflected. Well, it looked like it could deflection, but it looks like it didn't. Van a cambiar ahora. Ahora salir largo. Se van a usar Addison. 4 minutes into the second half. 1-1 still. This game is getting really lively here. Okay. Looks like both teams came out a little bit more intense in the first half. Saque de meta para Watsonville. El Capi. Se viene Saúl por la banda izquierda con el centro buscando a no one. Watson will try to do a counter, move the ball very quickly, but again, you're trying to advance quickly, but you don't have the numbers to follow the play. Alza por la banda derecha. Se apoyan. Voy hacia atrás. No quiso. Bueno. Hacia Elizal. Igual por la banda derecha. Sale el balón. Al bounce. Gracias, árbitro.
I mean, no sé tú, pero LSL insiste mucho por una sola banda. They're insisting on the right side a lot, but they're not getting anywhere. We got a player down on the wall to the side. He ain't getting up. I can't see the number. But it looks like he might have taken maybe a kick. Maybe he stepped wrong. Something. Hard to say. He's still down. Well, you have number 8 that stepped in the field. Looks like he might not be able to continue as of right now. Still hasn't gone up. A little concerned. Oh. Okay. Looks like the training staff just got waved in. We see Jessica and her training staff rushing onto the field to attend to the injured player. Looks like the player on the field was number 11, Saul. Well, 6 minutes into the second half, and I mean, it's, like I said, it was a much more intensive start of the second half. We've had one yellow card gone to Watsonville, and looks like they have a player that's down with an injury. 1-1 still. No one has established possession again. No one has established possession. No one can establish possession. They're playing back and forth. They're both trying to look for the long ball, which doesn't suit either team. I mean, I haven't seen too many LSL games to tell you how they like to play, but defensively, that defense is solid. The problem is from the midfield up into the attack, where they really can't establish anything. And on the flip side, you have a Watsonville team who is known to play with a lot of passes, short, long passes, move the ball really well up the field, defend well, but right now they're defending really sloppy, and they can't get the ball up the field. They struggle to pass, so they're just playing the long ball, which doesn't suit their style of play. So something's got to change. I agree. Whether it's on the outside side or the Watsonville side, but something's going to change. Someone's going to establish possession, and we are going to get more goals, hopefully. Looks like the player's up. Looks like he's walking under his own power, which is a good thing. Yes. You got the Watsonville coach. He's a little frustrated. I mean, concerned and frustration. Looks like, as they should. Balón para Watsonville. Busca la Capi. El Capi la tiene. Se apoya con Sergio. Sergio buscando a Sebas. A toda velocidad la banda derecha se va. Sebastian showing off the speed. Ah, bueno. Try to play it in. Well, good defense. I'm telling you, I am liking the way Al's playing defense. La recupera bueno. Qué buena barrera de Luis. Watsonville with a really quick counter. They try to take advantage of a sleeping midfield on the LSL side, but that LSL defense doesn't rest. They are ready to catch these guys. Alisal con el balón. Atrás. Se apoya. Atrás de nuevo. Joseph la pide. Lo abre para el 16, el Joseph. ¿Es el ruso? Joseph, porque no es Joseph with a J, es con Y. ¿Iba a ser el ruso? Creo que sí, ¿no? Joseph. Joseph la regaló de nuevo. Es Joseph real. Joseph with a Y. Sebas con el saque de banda. Buscando a Isaac. El Capi con Isaac, la lleva Isaac, se apoya con Oscar, el Capi la atiende, la recupera, se apoya con Luis con Sebas. Sebas da un juego a la defensa. ¿A quién? Sí. Sebas a quién? Okay, see, in those quick 30 seconds, we saw Watsonville get back to their style of play. Pass short, trying to establish possession. Bueno, la pierde. What happens? La pierde. Bueno, esa falta. ¡Tiro! Cerca. Les piden falta. This game is going to get out of hand real quick. We have an entire home side very upset, very disgruntled by the way this game is being officiated. That should have been a foul. That's what the home fan are arguing. That should have been a foul. Referee called no foul. Dile algo, Compalencho. Regáñalo. Árbitro, ¿qué estás marcando? Fidel, regáñalos. El público se calienta. Isaac con el balón. Isaac se fue atrás. Con George.
I said it in the first half, and I said it right during our little halftime segment. This game, the way it's progressing, with the level of intensity that's happening, the way these challenges are being taken, this game is going to get out of hand. If the referee doesn't... You're calling a foul. The ref just called a foul. Looks like Watson had just won possession and he calls a foul. Looks like it's all for the visiting team. Y los de la Watson se frustran. And you get it. Pero no tienen que hacer. No se tienen que desesperar. No. Cálmense y pónganse a jugar y ya. Eso es lo que tienen que hacer. No se desesperen. Más jueguen. The home side supporter is just burying their fangs at these officiating side. Se viene el centro de Alisal. Se viene el centro. Centro. Se disparó el tiro. Cabezazo. Por arriba de la portería. Mira, si ese balón bajaba era gol. Mira, lo único que estoy mirando es de que a balón parado, whenever there's a free kick opportunity for Alisal, is when they're the most dangerous. They've had 3 or 4 free kick opportunities, and that's been when they've had the most opportunity to score. And then you see the flip side where Watson has had very limited free kicks. Well, I don't think they've had any, but a lot of these fouls, they're unnecessary fouls. Se viene la roba. Se viene Oscar, toda velocidad. 1-1. Esa defensa. Se viene la 2000. Se viene el tiro. El tiro, el recorte. Nada. Tiro de esquina. Very intense 30 seconds right now. It was a back and forth possession. Watsonville was able to establish possession. They attempted to shoot. Very well defended by Alisal. They conceded a corner. First corner or second corner of the second half? Second corner of the second half. Corner for Watsonville. Se viene el centro. Well defended. Cleared by the defense. La recupera Sergio. Se apoya con Luis. Luis buscando a Sebas, no pudo. La roba Alisal. Alisal quiere contragolpear. Se viene Alisal. No pudieron. Se ve la sorpresa. Se viene Alisal otra vez por la banda izquierda. Cross on the counter. Bueno. Player goes down. Looks like he slipped on the turf. Se viene Isaac. Watsonville on the counter. Se viene aquí. Busca contra Se la pasas. Se viene Isaac por la derecha. Recorte. El cambio de juego. Qué bonito cambio. ¡Qué recorte! Despide second. Se apoya. ¿Quién le tira? El tiro. ¿Quién le tira? ¡El tiro! Sergio, otra vez por la banda izquierda. Se apoya. Sebas. Se apoya atrás. Sebas gritando, pásenme ese balón que estoy. Luis con el balón libre. Adelanta, produce, se viene el centro. Se viene el tiro, el remate. Cerca la bala, dijeron por ahí. El centro del Capi. Peligroso todavía el balón. El balón en zona de peligro. Centro del centro. ¿A quién? Bueno. Unos minutos muy intensos. La Guatemala por fin estableciendo algo de presión, creando oportunidades, pero a lo mismo esa defensa del SAL no los deja entrar. Pero qué bonita secuencia de pases de la Watsonville. Esos pases cortos y luego cambiándola. Es como de jugar. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? Ellos así deben de jugar. Pero bueno, yo qué sé. Se viene otro cambio por Alisal. Le quedan 27 minutos a este partido, sigue 1-1, un partido muy intenso, mucho más intenso que la primera mitad. 27 minutes left in the second half, 1-1, very intense second half, much more intense. Saca de banda por la banda derecha para Alisal. Se viene Alisal, bueno. ¡Tiro! La saca Sebas. Los madrugaron bien bonito. That Watsonville defense got caught sleeping. Alisal was close to. They were close to sinking in the second goal. Joseph con ese saque de banda. Ese Joseph el ruso. Y Joseph de nuevo. Joseph de se quiere parar en el medio. Qué bueno, qué bonito. Se viene Alisal. Bueno, gracias. Alisal por la banda izquierda. La banda Watsonville. Se viene Isaac. Cuando lo hace con Isaac. Bueno, esa falta. Esa falta, árbitro. Tarjeta. Será la segunda tarjeta. La primera tarjeta para Isaac. Tarjeta muy merecida. Siento yo que fue falta accidental, pero fue falta. Se lesionó.
Se lesionó Yogi Bear. Es que digo, fue falta sin querer. Su intención no era cometer la falta. O sea, que se quiso quitar de jugador. Se lesionó Yogi Bear. Pero al tratar de quitarse, tropieza el jugador. Tropieza el jugador, provoca la falta. Pero marcaba merecida. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque si no marcas esa falta, este partido se le sale de control al árbitro. Sí. Y merecida la amarilla. Injusta, pero merecida. Otra vez se viene el centro. David buscando a Capi. Nada. Regala ese balón, la Watson regala el balón. La recupera Watson por la banda izquierda. La pierde de nuevo. Se viene la pelean. La tiene Alisal por la banda derecha. Saque de banda. Salió balón. Sí. Saque de banda. Balón para Alisal. Intenta. Vamos a ver qué puede hacer con este balón. Este saque de banda y hemos visto que cuando Alisal presiona en el aire de Watson, ¿no? Nada, adelante. Como de la Biblia, ¿cómo se llama de la Biblia? Que dicen Jesús, levántate, Adán, Iván, no sé cómo se llama, pero ese. Yo pensé que era Mercedino, no, pero ese de pan y vino. Sí, eso no. Qué bonito. Se viene Guasumil, todo el por la izquierda. Se viene el Guasumil. Qué bonita barrida. Muy buena barrida. Qué bonita barrida. ¿Es en serio? Bueno. Barrida de Rizal, pero por el balón yo pensé que era balón para Watson. Parece que rozó de la Watson. Bueno, pues tiene mejor vista de que yo. Sí. Está más cerca. Sí. Vamos a dar el beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Sí. Si no, por lo menos le presto mis lentes. Es lo que iba a decir, mejor pásalos. Ahí está control el balón. La que hizo de lujo, la recupera la Watsonville. Quiso cambiar, no pudo. No importa. Va a pasar a la Watsonville con David, Luis. La pierde Luis. Se ve alisada toda velocidad por el centro. ¿Ese pase? ¿A dónde? Bueno. La recupera Sergio el bailador. Muy buena barrida. Recuperando la Watsonville buscando contragolpe, queriendo establecer juego. Ábresela para Sebas. Córrele Sebas, que no salga, Sebas, que no sale. No salió. Es todo Sebas, no salió el balón. ¿Ya salió? Se calienta los jugadores. Calmados, dice el árbitro. Calmados, ¿por qué? Bueno. Va a haber tarjetas y puede que hasta uno o dos expulsados. Este partido se está saliendo. Muchachos, por favor. Tranquilos. No hay necesidad. Le quedan 22 minutos a este partido. Es partido intenso. Sí, entiendo, pero no hay necesidad de provocar un pleito. No hay necesidad. Esta es culpa del árbitro. No sacar tarjetas en el primer tiempo y dejar que jugar a esa intensidad. Te dije, este árbitro, si no impones reglas, este partido se te va a salir de control. Y hasta ahorita está al borde de salirse de control. Has dado muy pocas tarjetas, has dejado pasar muchas jugadas y entradas fuertes. Se ve el cambio. ¿Un cambio? Un cambio de sal. Árbitro, más vale y empiezas a marcar esas faltas y sacar esas tarjetas porque este partido está a punto de salirse de tus manos. This game is really close to getting out of hand if this referee doesn't impose his authority and starts utilizing those jail cards. Se lo voy a ir, dale sal y entró el Capi Yogi Bear. La trae Joseph. Ese Joseph Otherwise. Joseph la pide el Capi, no se la dan. Por el medio, la cambian. La recupera, no, la pierden. Bueno, nada. Esta barrida, falta. Tranquilos, muchachos. No pasa nada. 21 minutes left in the second half. The score is still 1-1. A much more intense game. This game has really, at least the second half, both teams came out swinging, almost literally, but it's still anyone's game. Yeah. I mean, no one's really established any control. No one's established dominance. It's a back and forth game. I mean, this. Counter? No, I honestly feel that this game is going to be decided by whoever has a better counter. Whoever is able to counter effectively is going to end up winning this game. Despeje largo de la Watsonville.
I can see on the LSL sideline, their coach still very intense, very vocal, trying to get his players to react, wake up to pressure. And you see the Watsonville coach Isaac, con Sebas, still very confident. Oscar. That's el Capi. That's el Capi. A lot of pushing, Be careful, a lot of pushing. Ahí está por la banda derecha. Clase largo, buscando a la banca. Era un pase a la banca, es lo que fue. 20 minutos del segundo tiempo, 1-1 entre Alizar y Basumil. Partido intenso y partido que está a una falta de tarjetas a salirse fuera de control. Bueno, háblense por favor. Comuníquense, muchachos. Presión alta de Alizar, presión alta de Alizar, presión alta. Bueno, por favor. Bueno. Hubo falta, jugador, player down. Es primera. Bueno. ¡Qué momento! Cortó Katz movimiento. Player down. Y el árbitro paró el partido justo contra la Watson. Estaba haciendo un contragolpe. LSL player down on that last play. Watsonville was quick on the counter, and the ref blows the whistle just as Watsonville was starting the counter. Es lo que sigo diciendo. Un talento, diles algo. Isabela, diles algo, por favor. Fidel, diles algo, por favor, Fidel. Para los que no sepan quién es, el Compalencho y Fidel son nuestros camarógrafos de la NBA. The best in the business. Shout out. I will say this: it's a very, very large crowd gathering for this intense rivalry game, and these fans are very, very much involved in this game. They're very vocal, and they're letting the ref hear everything. Isaac, bueno. Ahora qué, árbitro, por favor. Es lo que todos nos estamos preguntando. Ahora qué, árbitro. Ahora qué. You have a very frustrated Watsonville coach's side and crowd. They're just trying to understand what are you marking? What are you blowing the whistle to? I gotta get to the crowd. They're doing their paper, their role. Yeah, Pressure the ref. Isaac, Watsonville. Isaac, vamos a la banda derecha. Bueno, no. Qué barrida tan oportuna. ¡Qué defensa! Bueno, háblame, Chris. Es lo que he dicho todo el partido. Esa defensa de Alizar no está dejando entrar a nadie. Una barrida muy fuerte, muy polémica, muy dividida. Pero al final dijo que no fue falta, fue tiro de esquina. Corner kick. Se ve el Capi Flowers. El centro. ¿Quién remata? ¿Quién le pega? Bueno. Distribuido hacia el counter. El Sebas la recupera. Abre con el Capi. El que le lleva, conduce. Recorta hacia adentro. 2 contra 1. El Capi. Le hace sándwich. Nada. Capi contra el Capi. Bueno. Este partido, árbitro. Este partido se pone mucho más polémico. Entradas muy fuertes que acabas de causar. Bueno. Es amarilla y roja. Amarilla y roja. Bueno. ¿En qué momento este partido se está saliendo fuera de control? Amarilla y roja para Watsonville. Un partido que se está saliendo de control. Se está saliendo de las manos al árbitro. Se le salió de control. Bueno. Completely out of the ref's hand. The crowd is livid. The ref hear everything. Roja para Isaac de la Watsonville. ¿Por qué? No sé. Otra amarilla. Someone else is going to get booked? Amarilla para el ref. Yellow for the coach. Yellow for the coach. You have an LSL player down still. You can hear this crowd is livid. This crowd is not having it. 16 minutes left in this very intense second half. This game, I believe, is out of the referee's hands now. I agree. Este partido se le acaba de salir de las manos. Es un partido que, bueno, ¿qué podemos esperar? Ya cualquier falta va a ser falta a lastimar. Mira, para ser sincero, no sé quién me hace más daño, si el ref o todos los tacos que me estoy comiendo, no sé. Pero uno de los dos
me va a dar diabetes. ¿Okay? Uno de los dos me va a dar diabetes. A mí ya me están saliendo las canas. La presión creo que ya. Se me está elevando de este partido. Ay. No sé, en realidad no sé qué está pasando con ese arbitraje. Es un Muy polémico. Muy polémico. ¿Qué momento? Bueno, We still have a player down for the LSL being attended to. But this game has completely slipped out of the referee's hand. Okay, there's really hard and very technical challenges that have been played by both teams. The referee has failed to address those challenges from the start of the game, and now that these challenges are starting to get that much more intense, where players are potentially getting hurt, now he wants to step up, now he wants to impose his authority. I think it's a little too late for that. I agree, 100%. But we gotta love it. It's soccer, baby. That's what it is. That's what it is. I mean, it's a beautiful game. And this crowd is very much into it. They're letting the referee hear everything. It's going to be interesting to see what happens. I mean, we have 15 minutes still left to play the second half. Players still down. Okay, player back up. Oh, it's a copy. It's Yogi Bear. He was a down player. Still being tended to. But nevertheless, 15 minutes left in the second half. The score is still 1-1. Both coaches on either team are probably up to their heels with frustration and anger. But it's not to blame, I mean. It's not their fault. No, I completely agree. I think this is an officiating crew that just let this game get out of hand. Pues bueno, 14 minutos faltan. La Watsonville se ha quedado con 10 hombres. Watson was down to 10 players. They had one player with a second yellow, which led to a red card. So now they are a man down for the rest of this game. Shout out to the BA. Without their team, their equipment, none of this could be possible. I agree. Shout out to them for la locación on the Jumbotron. No, they didn't turn the Jumbotron on today. It was unfortunate because if they would have turned on the Jumbotron, we could have caught a glimpse of that altercation. Maybe next game. ¿Sale el balón? Bueno, ok. Balón para Watsonville. A ver, ¿cómo modifica este Hedge? Coach Hedge, ¿cómo modifica ahora? Well, Coach Hedge looks like he's trying to calm his players down, trying to making sure they don't get out of hand. And you have assistant coach Luis Guerrero trying to give indications to the players on the field, trying to make sure that they adjust now that they are a man down. I think it's usually 4-4-1. That's what it looks like from here. I believe you're right, yeah, 4-4-1. And on the flip side, you still have a very strong LSL defense that refuses to let Watsonville in the door. As they should. As they should, exactly. 13 minutes left on the second half. 1-1. LSL versus Watsonville. I believe that the end of this game is going to get out of hand, especially because there was a lot of time wasted due to that last injury. I agree. And if that happens, this game is going to get out of hand really quick. Saque de banda para 8000 por la banda izquierda. Se trae Oscar, si te apoyas. Nada. Puro balón. Strong challenge. Ah, bueno. Peleese. No es cierto, no se peleen. Pone el balón. Se trae la Watsonville. Se ve el centro. Ah, bueno. In the hands of the goalkeeper. Player that's down is slowly getting back up. He's back on his feet. Es Joseph with a Y. El ruso. Alias el Yogi. Watsonville la tiene, la controla con Sergio. Controla no, porque hemos visto que no puede controlar el balón. Pues le roban el balón. Al estar por la banda derecha, le presiona a Watsonville con 3. Pero se apoya. La roba. Se viene a Watsonville por la izquierda. Watsonville con el golpe. Busca ayuda. A las manos del portero. Ese portero dijo tranquilo, este balón es mío, nadie me lo quita. Pero por la banda izquierda con Joseph conduce, mira. Tranquilo, dice nadie me presiona, tengo tiempo. Pide ayuda, nadie, el capi, nada. Ese jalón, se queja el capi de un pisotón. La afición despierta, la afición presiona. La afición pide amarilla, se tira el capi. El árbitro dijo nada. Se viene Allison con el tiro. ¡Qué buena barrida de la defensa! Ah, bueno. Este partido falta jugador
side. Player down on the Watsonville side. Blow the whistle. The referee blow the whistle on the counter. Alice on the counter. Alice out looking to score. Se viene el tiro. Out of bounds. You have 2 players down. You have 2 players down. 1 on each team, and the referee refuses to blow the whistle. I don't understand. Háblame, Reyes. ¿Qué está pasando? 2 players down. Es un caos total por parte del árbitro. 2 jugadores. Caos total. No sabe qué hacer. Pero bueno. Este juego ya se le fue. Este juego se le salió de las manos. Ocupa ayuda. Necesita ayuda. Necesita dirección. Pedimos un cambio de arbitraje. Porque este partido... Ponte profe cuando te necesito. Ponte profe. Ponte charro cuando lo ocupo. Ah, bueno. No les llamaron, no los convocaron. Ponte Chiqui Drácula. No son FIFA approved. No son high school approved. Perdón. Ese es el problema, que los árbitros que queremos no son high school approved. Ah, bueno. Este partido está a punto de salirse fuera de control más de lo que ya está. Bueno, el Capi Flowers. 10 minutes left in this very intense and emotional second half of the Watsonville Alisal game. A lot of questionable calls, a lot of strong tackles and challenges. There's been yellow cards, there's been red cards, there's been players down and the ref refuses to stop the game. This is going to be a very interesting last 10 minutes. Sale el Capi, entra Bendy. Watsonville con el balón con el portero. Alisal despega. Es Watsonville. Watsonville, perdón. Watsonville despega. Watsonville la pierde. Alisal saca. Balón para Watsonville. Balón para Watsonville por la banda izquierda. You can see the Watsonville coach, Roland Hedgepeth, pacing up and down the track, very frustrated, very angered at what's going on. You have his assistant coaches that are just perplexed at what's going on. En medio juego, buscando a Sebas. No pudieron. Alisal la tiene. Luis la gana. Sebas la tiene. Se apoya. Por el parte buscando a Oscar. Esa defensa de Alisal dice no pasas por aquí. La trae Sebas. Por la banda derecha. ¿A quién, Sebas? ¿A quién? ¿Quién se desmarca? Buscando a Oscar. ¿Quién pide? Alisal con el balón. Alisal por la banda izquierda. Buscando el contragolpe. 2 contra 1. Sebas. Tranquilo. La regala. La recupera Sergio. Sergio con Oscar. Oscar tiene espacio. Conduce a toda velocidad. 1 contra 3. 1 contra 2. 1 contra 3. Oscar, si lo pasas. Ah, bueno, Oscar, por favor. Pasa, Oscar. Oscar, pásala, por favor. Uno con el mundo no puede. Un paso te pido, Oscar. Contragolpe de Watsonville. Insiste. Nadie. Se viene a avanzar por la banda izquierda con Joseph de Guay. Alisal. 2 contra 3. Ah, qué bonito. Sebas va a ser el bailador. Sebas. ¿A dónde Sebas? ¿Hacia arriba? ¿Hacia dónde? A nadie. La regala. Ah, bueno. Pero tal vez le regaló. Pero se ganan un leve respiro que en realidad necesitan esos jugadores. Sí, bueno. Watsonville va a ganar el Capi. Va a entrar el Capi otra vez. 7 minutes left in the second half of this game. Very intense. 1-1. Very emotional on all sides. Shout out to the Video Academy making all this possible. Looks like the crowd is getting into it. They're cheering for the home team. They're trying to get them engaged into this game. You can hear the crowd. You hear the crowd finally wake up. Se viene a alisar por la banda derecha. Se la regala Luis. Luis con Benny. Esa defensa de Alisal dice por aquí no. Luis con Sebas. Sebas buscando a Oscar. La regala. La regaló la defensa. Ah, bueno, la gana Oscar de nuevo. La defensa recupera. Alisal avanza, tiene espacio, tienes tiempo. ¿A dónde? Con el Joseph. Joseph busca. Centro peligroso, nada. Benny Corona con Luis.
Tranquilos, dice. Concentra el velador. El velador a toda velocidad para banda. Nada, muy larga. Lo que sí te digo, muy larga para llegar. Después de lo que pasó hace unos minutos con lo de la expulsión, lo de los casi golpes, como que le bajaron un poco la intensidad a las entradas y a la barrera de los jugadores. Se ven a analizar por la banda izquierda con Joseph. Joseph busca, se apoya atrás. Con Joseph de nuevo. Joseph mira. Nadie se mueve, nadie le ayuda. Atrás. ¿A dónde? A nadie. Por la banda derecha se ve analizar. Se apoya, la pierden. La recuperan, la vuelven a arreglar. Bueno, mira, si cuando estaban parejos 11 con 11 se le ha complicado mucho el partido de Guatemala. Ahorita con uno menos se le está complicando mucho más porque ahora está obligado a buscar el pelotazo. Jair, pásala, por favor, Jair, pásala. ¿A dónde? ¿Quién busca? Nadie se desmarca, nadie se muere. Solo contra el mundo no se puede. Balón para Watsonville. Insisto, desde que lo que acaba de pasar hace unos minutos con la polémica de la tarjeta, de la roja, la tarjeta para el coach, le han bajado la intensidad a las entradas. Los coaches de la WhatsApp furiosos insisten, piden cambio. El árbitro no lo mira. Por fin mira el cambio. ¿Busca el cambio? ¿Lo va a dejar? No dejen entrar al Capi. There was a player down on the other side. Watson, the coaches are furious. They're trying to get their substitution in. The refs still not letting them get the substitution in. I'm not sure why. I mean, this is a perfect time. I mean, he stopped the play. Let him sub. It's an injury. 4 minutes left on the second half. 4 minutes left. 1-1 still. I'm telling you, man, the way this is going to be very intense last 4 minutes, possibly more because there's a lot of time that was wasted. There we go. The change is fine. The substitution made for the Wasco side. The home side cheering. Finally, that's what they're screaming. Entre el Capi y sale Benny. El mismo cambio. ¿Sale bien o sale Benny? Benny. Oh, viene. Es que yo entendí que sale y viene. Es que se ve el Capi, entró Benny. Oh, ok. Ahora sale Benny y entra el Capi. O sea que nomás ese cambio les gusta, ¿verdad? Sí, nomás ese. Bueno, está bien. Hombre por hombre. Está bien que tiene banca, pero nomás hombre por hombre. Está bien. Se van a tomar por la banda izquierda. Oscar le tira. Oscar rebota. Se viene el tiro. ¡Gol! El que la quiso, el que la imploró. Gaby, ¿qué hiciste, Gaby? En ese momento más inesperado, cuando todos dijeron no se puede. El Capi Flores. Tienes que ser tu Capi. Por eso eres el Capi Flores. Porque siempre estás donde tienes que estar. Mira la emoción del público. Todos con ganas, todos con aprecio. Eso es todo, Capi, dicen. 2-0 Watsonville. Este partido se pone todavía más emocionante. Bueno, qué momento. ¿Qué momento estamos viviendo? ¡Qué momento! Se viene a Watsonville. Oscar la busca, la pelea. La gana, la regala. Los últimos 2 minutos, the final 2 minutes of this game. Who knows how much time the ref is going to get for compensation? Se pone emocionante el partido. ¡Qué momento! Alistar con el centro al portero. Gracias. Bueno. Insisto, ese gol cayó en el momento más inesperado. Todo el partido de la defensa de Alistar no dejaba entrar y dejó entrar. Lo dejó pasar, no lo miraron. ¡Qué momento! ¡Qué manera de rematar! Se ve otra vez Oscar la pelea, la busca. ¿Falta? Nada, es falta. ¿Falta? Bueno. ¿Marcó falta? Sí, marcó falta. Se viene a analizar por la banda izquierda con Joseph. Ahora sí. Joseph tiene espacio. Joseph conduce. Tienes todo. Pide ayuda.
se apoya. No pudo. La recupera Sergio. Sergio se apoya. La pierde de nuevo. Se viene Lizal. Se viene Lizal. Ah, bueno. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Ah, bueno. Ah, bueno. Defensa, qué momento. Sale el portero. Sigue Lizal. No. Sale el portero. Buena atacada. El balón sigue en peligro. Llega la defensa. Alizal pide mano. Alizal pedía mano. No había mano. No se la dieron. No se la dieron. Porque no había mano. Se viene Alizal. Alizal la pierde. Alizal la recupera. Por la banda. Ah, bueno, luego de poder. Balón largo. Corre, Sebas. Alcanza el balón. De portero. Tranquilos, muchachos. Tranquilos. La revienta. Alizal con regolpe. Llegan. Portero. Tranquilo. Este balón es mío. Player down the Watsonville side. Ahora sí, el árbitro, ahí estás. Se cae. Levántate, anda. Dice, sigue jugando. Ah, bueno. You have the Watsonville coaches up and down the sideline, yelling, imploring, trying to motivate their players. 6 minutos. They've been playing with 10 players, and they managed to somehow find one more goal. Haciendo la Watsonville la regala. Ah, bueno, se viene el Watsonville. Un contragolpe. Se viene el Capi. El Capi la espera. La guarda. Se viene con Oscar. Sebas. Se viene. Sebas por la banda derecha. Viene solo. Y se la centra. El centro. Se viene el centro. ¿Quién la quiere? Nadie. Fuera. La tiene Alizal por la banda derecha. Se mira la emoción de la tribuna, toda la afición, todos hacia enfrente. Se viene Alizal. ¿Es falta, no? Nada. Puro balón. Se viene Luis. ¿Qué quiso hacer Luis? No sé. Pero se la dio al portero de Alizal. You get a crowd already imploring, pleading to the ref, just stop this game, stop this game. Termínalo, pero dice el ref, todavía no. Falta mucho. Alizal por la banda izquierda. El número 7. Se vas con la defensa, la regala. ¿Qué? Esa falta. ¿Falta a favor de la Watsonville? This game is still 2-1. Watsonville, they're just waiting for the ref to blow the final whistle. El Capi con el trazo largo, pisando a Oscar. Centro. La defensa. Bueno. Falta. Se viene el tiro. Ah, bueno. ¿Qué marcó? Penal. Ah, bueno. Penal para la Watsonville. Otra vez. Penalti. Jugada polémica de último minuto. Pero esta vez es un penalti a favor de la Watsonville. ¿Qué partidazo estamos viviendo? Ah, bueno. Ya no entiendo nada. Ya no sé ni qué decir. Ya no entiendo nada. Ya ni sé qué estás marcando como foul y qué no. Bueno, last minute penalty kick. Se viene el Capi. Watsonville with the penalty kick. This could be the 3-1 nail in the coffin. Dice el Capi que esto es para el compalencho. Tiro. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Miren qué emoción! ¡Cómo viven! Despierta la banca, despierta la tribuna. 3-1 gana la Watsonville. ¡Qué momento! Otra jugada polémica en los últimos minutos. Despierta la afición. Como debe de ser. Como debe de ser un partido. It's a beautiful game, people. Es un partido. It's a beautiful game. Falta para el Sao. Qué momento estamos viviendo. Qué partidazo estamos viviendo. Ah, bueno. Me he quedado sin palabras. Insisto, Watsonville is playing a man down. They're playing with 10 players, and he managed to score two more goals. Wow.
El árbitro apura al portero. La afición implorando al árbitro, ya párale. Ya no hay momento para más, ya, que se vayan a su casa. Pero el árbitro dice, sigan jugando. Acá tenemos toda la noche. Tenemos toda la noche, según el árbitro. No tengo nada que hacer. Ustedes siguen jugando. Acá va nuestro trabajo. Para mí que dijo, me están pagando, siguen jugando. Se viene la Watsonville. Nada. Viene otro gol. Watsonville, Alisal por la banda izquierda. Se viene el centro. Filtrado, nada. Saca la defensa. El centro. Insiste, la Watsonville. Se viene la contragolpe. Se viene contra los dos. Se viene 1-1, contragolpe. Oscar. Puede ser un gol más. Oscar. Puede ser un gol más. Oscar, ¿qué haces, Oscar? Pégale. Oscar, ¿qué hiciste, Oscar? Piden penal y ya digo que ya di muchos. Una te pido, Oscar, una. Lo que pasa por no Tiempo a tirar y no pudiste. Ay, Oscar. No más falta que bajen las Chivas. ¿Qué estás marcando, árbitro? ¿Qué marcaste? ¿Falta o balón fuera? ¿Saque de banda? Saque de banda. Toda la afición con ansias de que termine este partido. Vamos a mirar la revienta al sal, pero aquí se da a la Watsonville. Se pega el portero la revienta, la regala. La recupera Joseph. Joseph. Bueno. El árbitro, aquí bueno. Le dicen a Carlos árbitro que ya me quiero ir. El árbitro dice, se viene el gol otra vez. El Capi. Contragolpe. La mano izquierda. Puede ser un gol más. Será un gol Quieren más. otro gol. Querían otro gol. Ya le regalaron. Alisal por la mano izquierda. Árbitro, ya te estás pasando, le grita a la gente. Ya páralo, árbitro, le dice a la gente. La trae Carlos. A las Charlie. ¿El de los Angels? Pues creo que sí, ¿no? Pues será muy Charlie, pero Ángeles no tiene. Árbitro, ¿en qué momento lo vas a parar el grito a la afición? Dio 6 minutos, acuérdense. Yo 6, pues al parecer más que 6. Contra Alisal. ¡Acaba el partido! ¡Qué momento! ¡Qué emoción! ¡Corre la banca! ¡Corre la afición! ¡A celebrar con su equipo! Y no hay tiempo para más. Ha ganado Watsonville 3-1 con 10, un hombre menos. Con 10 jugadores, 2 penales se dio en ese partido. ¡Qué momento! Un partido que casi se le sale de las manos. Señora, se le fue. ¡Qué partidazo acabamos de vivir! ¡Qué momento! It's a beautiful game, people. It's a beautiful game. It's passion. Un partido muy emocionante. Un partido que nos dio todo. Goles, faltas. Pues bueno, un partido muy emocionante. Muy intenso como debe de ser. Un partido muy bien jugado por ambas partes. Pero pues bueno, ha ganado la Watsonville 3-1 en este Senior Night. Y pues bueno, hemos vivido un partidazo más bien que vivimos. Un partido muy emocionante. Un partido que nos dio de todo. Nos dio goles, nos dio falta, nos dio polémica, nos dio tarjetas, nos dio expulsión. Nos dio de todo. Nos dio de todo este partido. Este partido tiene todo. Sí, como debe de ser. Y a lo que dije en un principio, este partido lo que nos dio fue una Alisal que llegó con una defensa. Entonces, así es, señores y señores, un partido muy intenso. Espero que lo hayan disfrutado, lo hayan gozado, lo hayan vivido, así como nosotros, como se debe de ser. Yo me despido, yo soy Reyes, Cristian, nos despedimos, buenas noches. Good evening and good night. We hope you enjoyed this broadcast.